e attendiamo una sua parola, and al to termine della quale deliver his i discourse. ragazzi le consegneranno in una busta queste domande. At the end of the Holy Father's discourse, the young people here will hand over their questions in a sealed envelope to Pope Francis. The Holy Father takes his place now on the stage in the midst of all these young people from all over the world, and we are about to hear his discourse. Qui sono le domande scritte. So these are the written questions, he says. La risposta la daranno i padri sinodali. It'll be the Synod Fathers who will respond to these questions. Perché se io dessi le risposte qui, Because if I give the answers here, annullerei il sinodo. there would be no point in having the Le Synod. risposte deve venire da tutti. The answers La nostra must riflessione, come from all of us during our la reflections, nostra discussione from our discussions, e soprattutto devono essere risposte and especially fatte senza paura. there must be answers that are given without fear. Soltanto io mi limiterò di tutte queste domande Of all these a dire questions, qualche I will cosa limit myself to say something possa servire, that may be useful, qualche principio to repeat some che a principle voi, giovani, che avete parlato, that avete you young dato people la vostra who've testimonianza, spoken, who've che given avete your fatto una strada. testimony, E questa è la prima risposta. you've already set out a road, a way, La vostra strada. your way. Siate giovani in cammino. You are young people walking along the journey, Un cammino che guardano orizzonte, non lo specchio. a journey that looks towards the horizon and not at a mirror. Guardando avanti in cammino, We're looking ahead of us during this e journey, non sedute nel divano. and we're not Tante sitting volte mi viene a dire still on the questo. sofa. Il giovane ragazzo, la ragazza che è nel divano finisce in pensione a 24 A anni. young boy or young girl who sits on the sofa, sits on the couch, is going to go on pension when they're 25 years of age. E poi voi lo avete detto bene. And then you said very well, Questo trovare se stesso. this finding Trovare se stesso non è oneself. lo specchio, guardarmi One doesn't do that in looking into a mirror. nel fare, One finds oneself andare doing things, alla ricerca del bene, going out to della search verità, for della that which is bellezza. good, that which is true, that which is beautiful. Troverò me stesso. That's where you find yourself. Poi in questa strada un'altra parola che mi è colpita è l'ultima. Another word that struck me along this journey, the last thing you È stata said, forte quell'ultima, ma è very vera. strong, very true thing that was said. Where is he? È stata forte. La coerenza. Coherence. Coerenza di vita. Faccio Living cammino ma con coerenza life di vita. coherently. Quando voi vedete una chiesa incoerente, When you see an incoherent church, una chiesa che ti legge le a beatitudini, church that reads the Beatitudes to you, poi cade nel clericalismo And then più principesco e scandaloso. falls into Io capisco. scandalous clericalism. I understand you. Se tu sei cristiano, If you're prendi le Christian, beatitudini e portala alla pratica. you read the Beatitudes and you put them Se into tu practice. sei un uomo o una donna If you're
che hai dato la a vita, l'hai young consacrata. man or woman who've given your life as a consecrated person, Sei un prete. if you're a Un priest, prete che balla, even a priest who dances, Se sei un prete if you're a priest e vuol vivere come cristiano, and you want segue la strada to delle live as a beatitudini, Christian, then you have to follow the road of the non la Beatitudes, strada della mondanità, not the road of la worldliness, strada del the clericalismo, road of che è clericalism, una delle perversioni più brutte della Chiesa. which is one of the worst perversions of the church. Coerenza di vita, Coherence of life. ma anche a voi dovete essere coerenti You nella vostra too, strada. must be E coherent. domandarsi, io sono coerente di vita? Ask Questo è yourself, un secondo principio. am I coherent in my life? This is the second principle. C'è il problema delle disuguaglianze. Si perde il And of senso course, there are the inequalities when we del potere. lose ourselves Questo è valido per la domanda sulla politica. in the search for power. And this is an answer to the Si question on perde che politics. quello che Gesù ci ha detto, che il potere è il servizio. Jesus told Il us that vero potere è power is servire. service. True power is serving L'altro others. è egoismo. It's not L'altro selfishness. è abbassare l'altro, It's not about l'altra persona, non putting the lasciarla other person crescere down, e dominare, dominating, fare schiavi, non gente matura. turning Il people into potere è per slaves. far crescere la gente, We have per to farsi il servitore della uplift gente, people. We have to serve others. sia per la politica, sia per la coerenza This is delle vostre domande. valid both in terms of your question regarding coherence and politics. Poi altre domande. Other Volevo dire questions? una cosa, per favore, voi I ask you one thing, giovani, ragazzi e please, ragazze, young people. voi non avete prezzo, You are priceless. non siete merce all'asta. Per favore, non lasciatevi comprare, You are not goods to be sold lasciatevi in sedurre, the marketplace. non lasciatevi schiavizzare Don't allow yourselves to be colonizzazioni bought. ideologiche. Beware Ci of mettono idee ideological testa colonization. per finire schiavo, dipendente, You don't want to end up slaves, dependent. fallito nella vita. Voi non avete prezzo, questo dovete You are dirlo priceless. sempre. Io non sono Re- all'asta, repeat non that. ho prezzo. Io I'm sono not on libero, sale in the sono libera. marketplace. I'm a Innamoratevi di questa free libertà, person. quella che offre Gesù propriamente. Freedom is what Jesus offers. Poi sono due cose che vorrei finire con questo. There are two more things that I'd Le like to idee say che before I voi finish. avete detto che i padri sinodali risponderanno alle vostre domande And o dialogheranno con hopefully le the domande. Synod Fathers will respond. They'll La- dialogue regarding La this prima question. è The first is sull'uso del web. the use of the web. È vero, It's true. l'interconnessione Interconnectivity, con digitale digital è al connectedness momento, è sicura, è rapida. is Ma secure, it's se tu ti fast. abitui a questo, But if you get used to just that, finirai, e questo che dirò è reale, and what I'm saying se is tu ti true, abitui a questo, if you get finirai used to just this, come una famiglia you'll end a up tavola, like a family around a table a pranzo o a at cena, lunch or dinner, ognuno col telefonino, one with their smartphone, parlando con gli altri o fra loro col telefonino. talking to one another using their cell phones, Un rapporto concreto, instead reale, of having a real concrete senza relationship, concretezza. concreteness. Ogni strada che voi farete, Every road that you follow, ogni strada che voi farete every road you follow per essere sicura deve essere concreta. must be concrete if it's to be Tante secure. esperienze che voi avete detto qui. Nessuna delle testimonianze che voi avete dato oggi era liquida. Tutte erano concrete. All the testimonies you gave today were concrete testimonies. Concretezza è
il riassicuro di poter avanti. And we are Se i media, you're se sure l'uso to be able to carry them forward. del web ti porta fuori della concretezza, ti fa liquido, If the taglia. media or the web takes you away from your road, cut it out. Non ci sarà futuro per voi. Without E questo concreteness, you will have no future. è una regola della strada e del cammino. And this is a rule for the road, for your journey. Questa concretezza anche nell'accoglienza. This concreteness needs to be manifest Senti, also avete in fatto oggi welcoming. sull'accoglienza. You talked about welcoming today. L'accoglienza, Michel l'ha fatta, è come vincere la mentalità sempre più diffusa che vede nello straniero, nel diverso. How to win the last question regarded exactly that, which was how to get over the sense of the foreigner, the migrant, as being an enemy. Di fare schiavi dei più deboli. We cannot make slaves of people who are weaker than we are. E oggi ci sono un po' alla moda i populismi, Populism is the fashion today. non hanno niente da vedere con non hanno niente da vedere col il popolare. And populism has nothing to do with that which is popular, that which belongs to the people, which is expressed in art, in culture. It's expressed in culture, in science and celebration. This is what popular is. Populism is closure to this model. We're closed up. When we're closed in on ourselves, we can't go forward. Questa mentalità che ha detto Michel, come vincere This la mentalità sempre più mentality diffusa che vede that nello was straniero, expressed nel by diverso, Michel, un pericolo, by Michael, il male, il nemico da cacciare, si vince con l'abbraccio, con l'accoglienza, how do we col change this dialogo, mentality? We do it con l'amore, with an embrace, che è la parola che apre tutte le porte. with love, E alla fine opening the doors. ho parlato di concretezza. Finally, I come back to Ognuno di concreteness. voi vuol fare la strada nella vita concreta, Each one of you wants to make a concrete road che in your porta dei life, frutti. a road that brings results, fruits. Grazie a te per la foto col tuo nonno. So thank you for that picture of you with your Quella grandfather. fotografia, il più bello messaggio di questa serata. That picture is one of the best Parlate con i messages vecchi, of this evening. parlate con i nonni. Talk to the old people, the Loro aged. sono Speak to your le grandparents. They are the le roots, radici della vostra concretezza, the roots of le your radici concreteness, del vostro crescere, fiorire e the dare roots frutto. of your growth and blossoming and giving fruit. Se l'albero è solo, non darà frutto. If the tree is alone, it cannot give Tutto fruit. quello che l'albero ha di fiorito Everything that blossoms viene di quello on the che tree è sotterrato. comes from that which is beneath the earth. Questo è di un poeta, non è mio. That was said È by la a poet, verità. not me. Attaccate alle radici, ma non rimanete lì. Prendete le radici e portatele avanti per dare frutto e voi diventerete anche radici di altri. It comes from the roots, but you need to take those roots, allow them to bear fruit, and then you become roots for others. Parlate con i nonni, Talk parlate to con your i vecchi, grandparents, to the aged, to the elderly, e questo vi farà felici. and this will make you Grazie happy. tante. Questi sono orientamenti, le risposte a loro. These are directions for you. The real answers will come from the Synod Fathers.